August 27th, 1980, morning session continued. This standpoint is all okay. But for Krishna, everything was Chaitanya. So Chaitanya, in the form of body, is trying to kill another body, which is also Chaitanya. So Chaitanya cannot be killed. That was the viewpoint of Lord Krishna. Therefore, he could advise Arjuna that way. Kill anything, kill all your cousins, kill the Gurus also. Because actually, from his standpoint, there is no killing. कोणत्याही प्रकाराने बरेच क्षण आमचा झालं तुमचं झालं त्यांच्याकडे जखमी होतं ना त्यांच्याकडे जखमी झालं होता त्याच्याकडे आपण खूप आपल्याला म्हणतो म्हणून त्याला भय आली ना करतो ना Chaitanya of the consciousness be wounded, really injured or hurt. But if the Chaitanya embraces the body itself, then only the injury could be inflicted. जर तुम्हाला आनंदाचा अनुभव घेतो आनंदाचा अनुभव कसलाही अनुभव घेतो आणि त्याला व्यक्ती आचरित व्यक्ती नाही बहुत आहे बहुत आहे It's the very consciousness that experiences the sickness or the pain, not the individual. The Chaitanya of the consciousness has multi-forms, varieties, but that is Chaitanya with so many forms. अधर्माचा जो चैतन्य आहे चैतन्य होईल Can Chaitanya or the consciousness be subjected to virtues or sin, good deeds or bad deeds? Only a rare one will be one with that Chaitanya. कोणातला जगात ते चैतन्य जखमी झालं नाही तू मागचा जखमी होऊन पण त्याच्यातून चैतन्य मग पडलेलं नाही Throughout all the ages, we have never seen that the Chaitanya is lying wounded anywhere. The consciousness is lying wounded anywhere. We have heard that people were wounded and they were killed, all those things. But Chaitanya was never affected. आता मी चैतन्य नाव वापरतो दुसरा ब्रह्म नाव वापरतो I might use the title of Chaitanya, and to that very principle somebody else might use Brahman. तो ब्रह्म नाव घेऊन चैतन्य नाव घेऊन Principle is same. सगळं ब्रह्म ब्रह्म जपणं येत ना ब्रह्म म्हणत ना ब्रह्माला ताप होतो ब्रह्माला आई बाप माझ्या चैतन्याला काय आहे That Brahman is not born, is not died, cannot be wounded. It cannot commit sin or it can do any virtuous deeds. That is as regards that Brahman. But it applies totally about that Chaitanya also. किती अनंत शब्द विरलेले आहेत महाराज आमच्या वेळेला MA च्या वेळेला एक प्रोफेसर सांगत आणि विटाळ होतही नाही चैतन्याला विटाळ होत नाही शब्दाचा कोणी शिव्या आश्चर्य आहे पण इतकं जमलंय त्याच्यामध्ये शिव्या आहेत आकाशामध्ये वेदही आहेत शिव्याही आहेत घाणेरडे शब्द आहेत चांगले शब्द आहेत आणि ते सगळे आहेतच चैतन्याला काय करतो बाबा चैतन्याला व्यक्ती अभिमान घेतो बरोबर
ते सुद्धा आकारात निर्माण केल्यामुळे आकार हा पदार्थ म्हणजे आपण, आकार हा पदार्थ आपण म्हणजे त्याला म्हणणं. in the capacity of this Chaitanya or the space, he says so many words, good or bad, are absorbed by the space, and people are trying to find out certain instruments by which they can pick up whatever old words they want out of the space, old Vedas. So Maharaj said, but who is doing this? Even a machine or an instrument, it is Chaitanya only. Everything is happening in Chaitanya only. कोणत्या गोष्टीचं मला महत्व वाचत नाही. कोणत्या गोष्टी काय अजून शक्य आहे झालं, अशक्य झालं. अशक्य असणंच शक्य नाही. मला म्हणूनच महत्व वाचत, कारण माझं व्यक्तिमत्व गेलं ना, माझं व्यक्तिमत्व गेलं मला कशाचं महत्व वाचत. He says, I am never amazed or astounded by any of these miracles. Why? Because the very individuality of mine is dissolved, which only can appreciate all these things. मी काय म्हणजे कोणती ओळख माझी म्हणू तुम्हाला पुन्हा जागा होणार माझ्याकडे. He says, for my own sake, which identity should I hold on to exclusively as mine, which will not get changed at all, which will remain permanent? By itself, point of the state, I am constantly growing on this conviction. It can only almost be of nothing else. Because we actually can realize that this behind the difficulty, that's the conviction we have to fit in mind. Yes, we need taking. But that doesn't say. That's some practice in Adhan, Abhyas and Vairagya. So Vairagya naturally develops fast. But does it make it practically in Abhyas also, practice? In what type of practice? If it is practice, it is action, doing something. What is the meaning of Abhyas? In Open Abhyas and Vairagya, these two are there. Only Vairagya. वैराग्याचा अर्थ काय तुमचा? You have to understand what Vairagya तिकडे नसता असता समजा शब्द बोला, त्या वैराग्याचा अर्थ काय? specific about that to understand by Vairagya. अगर जे निरुक्त भेटवलं तर वैराग्य नव्हे का? आपल्याला निरुक्त नाहीये. वैराग्यामध्ये वैराग्य म्हणजे काय? Something we don't want. Isn't that the way? Something you does not use for us. समजा बायको सुंदर नाव म्हणतो का बायकोच झाले, मुख्य म्हणतो मला बायकोचा निरुक्त नाहीये. ते म्हणतो मला हा नाव मला निरुक्त नाही. वैराग्य म्हणजे काय? सत्याराज्य उपयोगी नाही. His main question thinking of Maharaj, but he used one word, Vairagya. Vairagya is dispassion. Detachment, he said. So Maharaj wanted to know exactly what he meant by detachment. So Maharaj said detachment is nothing else. When you understand a particular thing is no more required by you,
it is superfluous, it is redundant, it is useless. So naturally the distraction or detachment is there. So there is a husband and wife. Mutual satisfaction is not there. So the wife says this husband is useless. So it is passion. And husband says this wife is useless for me. आपण जे निमित्ताने ठरवतो निमित्त वाटलं त्याचं कुठून वैराग्याने Once when we conclude that this is useless, that means there is a detachment, dispassion. This is class. We are attached in one class. We are attached to another class simultaneously. Consciously we are attached some class. Attach some place, so here the attachment comes. And the final attachment is no attachment. Anyway, and to untouch, one by one you come to me. खरं म्हणजे कुठे न पकडणे ते खरं वैराग्य असतं. पकडलं पकडलं तर आपली जात जात बघून घ्या आपली जात This vairagya business. Only try to know yourself. One by one give it out. The entire series is no idea that. It has to function. फोन मध्ये आपले आज माझा मित्र तो फोन केला का बघायला करू का My identity is this consciousness. Consciousness means myself. Is Krishnamurti going to alter this understanding? तुला काय वाटतं जो समजाते अवस्था कोण आहे अवस्था मध्ये मुलं कोण नव्हतं काय वाटतं त्याला According Chaitanya expresses itself in different aspects according to various conditions, various phases. Those are different gunas, different aspects. The primary force is Chaitanya only. आता माझं चैतन्य व्यक्ती विश्वास राहणार नाही तुमच्या अजून व्यक्त स्वाद चैतन्य माझं चैतन्य व्यक्ती विश्वास मात्र नाही अजून काय पाहिजे My Chaitanya is ample, plenty and manifest. It does not relish individuality. But your Chaitanya still relishes individuality. I am an individual. त्याच्याकडे बाई चैतन्य तो काल मला काय काल फोन करून मिळला बाई चैतन्य तो काल मला तो फोन करून काय त्याच्या बाई संध्याकाळ आलो त्याच्याकडे असेल Since my Chaitanya state is manifest, ample, all embracing, why should I cling to a female Chaitanya, a fragment of it? When I am abound everywhere at Chaitanya, why should I have a female Chaitanya? That's what it is. I'll take on some different like that. I understood you. A female Chaitanya will have attraction for only someone who can enjoy that female Chaitanya, that is the male Chaitanya. But my male Chaitanya had disappeared long time ago. So if I have no instrument with which to enjoy another female Chaitanya, what use is that female Chaitanya to me? I think 11 Whenever you see and contact clarity of perception, something is being operated on the mind. That we call it the just to person word of use. What is just to what is? What is the ultimate concept? Investigate. Investigate is a different level. जे आहे तसं ओळखा असंच नाही का आपण हे म्हणतो तुम्ही जाणीव ओळखा कारण ओळखायचं आमचं साधन काय मनच असतं हे कसं काय समजून घ्यायचं ओळख म्हणजे मनाने समजतो जाणीव मनाला ओळखायचं नसतं जाणीव मनाला ओळख माइंड कॅनॉट अंडरस्टँड तो कॉन्शियसनेस
The consciousness can understand the mind. प्रत्येक मनमनाला मान्य करून आहे. हो. प्रत्येक मनमनाने सदा व्यापकाचा वाद निर्माण आहे. So long as you are enmeshed or conditioned by individuality, you cannot realize the manifestation. मला व्यापक होता येणार नाही. ते व्यापक आपोआपच घडायला पाहिजे. आता व्यापक काय होतं? व्यापक होणं म्हणजे काय? व्यापक असा शब्द आहे. व्यापक आहे त्याची वाणी आहे. व्यापक होणं म्हणजे काय? कोणत्याच आनंद व्यापार आहे. आकाशाची पोकळ करून बघा. talk from body mind. Our language is body mind. But he dismisses our language from that standpoint. When we set off body mindedness, means we become vapor. Actually it happens like that. But we are coming from body mindset, so he rejects that. The meaning is same. लोकांना वापरलं शब्द आहे. लोकांनी वापरलेलं शब्द महाराज म्हणाले या संदर्भात प्रारब्ध आणि फिल्म अडाणी शब्द. आईबाबांचं पूजन होत आहे. पण आईबाबाचं काय हो? दुसऱ्या सांगून बोला. Finally, it is written in your destiny. It's not destiny. So he rejected that destiny word. Feeling, she said. Those are the words used by the ignorant. So, further to that talk, Maharaj added, you have great respect for your parents. You worship them. But you tell me aside, what are the parents? In confidence. फरक पडणार. किती फरक पडतो? कोणी मला काय मागितलं सुस्त आहे. Earlier you were giving very intelligent talks on Gita. But after listening to this talk here, your exposition of Gita will be brilliant. The parents are respected. आई बापी लोकांच्या कसा नाही आली. कशी आहे? चैतन्य By that greatness or eminence, the parents got. Due to what? काय जातो? कसं जातो? Why did they become my parents? And due to what? फार हे देतो महत्व म्हणून त्यांना मान देतो. त्यांच्या अस्तित्वाने वागणूक अमृत आहे. त्यांच्या अस्तित्वाने वागणूक अमृत आहे. व्याख्यान करतो ना मॅडम. अस्तित्वाचा आणि वागणुकीचा. वागणुकीचा मला नाही वाटत. The product of their existence and their mischief. अनुवाद
अनुवाद रिफ्लेक्शन expression product. रिफ्लेक्शन ट्रान्सलेट्स वागणूक ॲज निश्चित. सगळं मिळतं. शाळेच्या अध्यापकांची नवीन ज्ञान निर्माण करून हो हो स्वतःचा ज्ञान पुस्तकाचा पुन्हा निर्माण झाला काय बरं काळामध्ये जाणणं अभ्यास करून शिकणार हो हे जर जाण्याचा प्रयत्न करतो that man is very intelligent, very skillful, very resourceful. All this world is decorated or embellished by man only. He knows how to build, but he doesn't inquire about his own self, how this creation has happened, about his own self. That he doesn't inquire. Except that he inquires about everything else. Once he gets to know about his own creation as to how he happened to be, then all problems will be solved. शोभा म्हणजे आनंदी आहे Oh. मानव चैतन्याने केलेलं आहे Oh, oh. एवढी बुद्धी काय करतो आपला देहप्रसंग आपण Hmm. Again repeat. If barren earth is decorated only by the man through his intelligence or through his consciousness, consciousness expressed through the human being, but he never inquires about the self, except a rare few. स्वतःकडे लक्ष बाहेरच त्यांचं लक्ष बाहेरच जे काही दिसतं तेवढ्यावरच त्यांना समजण्यासाठी मी 15 मिनिट सोडतो पंच हो पंच ज्ञानेंद्रिय आणि त्याला सहाय्य करणारी उपकरण ह्याच्या सहाय्याने सगळं शोध घेतात. हे साबूत ठेवायचं शिर सलामत त्यांना बघत पर्यंत पोहोचेल. हो आर्थिक भावना कशी आहे the nearest scientist that has gone to the self is a psychiatrist. He inquires about the mind and stops there. देहप्रसंगाचा कार्य आपण मग घ्यावं तुम्हाला सगळं श्वास कशा विचार करतो देहप्रसंगाचे आधी आपण पण देहप्रसंग निर्माण झाला तेव्हा पण आपण हो नंतर म्हणजे सगळ्यात पण आपण हो prior to the arrival of the body. The state at the time of the arrival of the body and after the arrival of the body, all decoration of the body. श्वासाचं सांगत हो 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 स्वतःचा स्वार्थाचं जाणून काय करू नाही चांगला अभ्यास भेटतो That is selfishness in the sense that to acquire more and more. That way it is selfishness. But not worry about the self. Not knowledge about the self. What is self? Nobody worries. But acquiring more and more and becoming more and more selfish from the point of view of that acquisition. आम्ही असेल काय
प्राणी निर्माण करतो आणि कसं करतो हे संसार प्राणी निर्माण करू शकतात. इतरांचं जन्म करून करू शकतो. महाराष्ट्र लावलेला आहे महाराष्ट्राचा आमच्या जाता हे चालून नवीन निर्माण करू शकतो ना तुम्हाला तुम्ही हेच करायचं. August 28th, 1980, morning session begins. Rituals and activities in the name of spirituality. Those are indicative of your faith. Your faith. किंवा शब्दामध्ये उपयोग होते. आपण असण्याचे शब्द आत्मा विचार कोणाचे उत्तर ज्ञान झाले काय काय झालं आहे त्याच्यात नवीन काय निर्माण म्हणू शकतो मग ज्याचा छंद अजून जाता आहे त्याच्यामध्ये मध्ये मला पाहिजे ही छंद अजून कशाच आहे त्याच्यामध्ये मध्ये मला तो करू शकतो काय हे मला या लोकांना विचारायचं. तिथपर्यंत पोहोचलेच नाही. Of that principle which was available in the past. Whatever we got in the past, that I amness or the concept or the touch of I amness because of certain process, that is being used. And from the arrival of the birth. In that, can we bring about any new change? Any new creation of the self? आत्मनिवेदन म्हणून कशाची गोष्ट म्हणतात असं काय बनवून करू शकता का तुम्ही ह्याला स्थायीपणा येईल तुम्हाला तुमच्या म्हणण्याला चार वर्षात पूर्ण आहे रामध्ये कोणी त्या सुद्धा पूर्ण दिसलच पण त्याचा आवश्यकता पण 4 दिवसावर पोहोचाय आणि इथून मी तेव्हा घर कोण येऊन काय विचारता काही मला गावा नसताना तुम्ही बरोबर वाटतं असं वाटतं बरोबर He leaks out his secret. Yes, the Krishnamurti, I will ask, you are narrating your story. You are narrating your story. Or you are expounding so-called knowledge about your own self. Whose knowledge? Who is that you? This should be my stop question to him. Whatever that you are, that being there, can you bring about a change in that? Something new. He says, when I look at Krishna or all these incarnations, what are they finally? They are the names of that consciousness, that child consciousness.
Krishna, Ram, all those titles. एक बालकृष्णाचं दर्शन झालं. पण मला बालकृष्णाचं दर्शन झालेलं आहे. मी बालकृष्णाचं दर्शन बालपणाच्या काळी बालकृष्णाचं दर्शन बालपण दर्शन मग तुम्हाला ज्ञानाची गरज नाही. This is, I always advise people, you meet directly that child principle, that child consciousness, that Balakrishna. Balakrishna means child Krishna, that child consciousness. Nothing else. You meet that, and once you meet and recognize that, no further knowledge is required. मी कोरोना आयुर्वेद अभ्यास केल्यावर आयुर्वेदाचा अभ्यास. Ayurveda. जबाबदार आयुर्वेद म्हणजे काय काय करतो चालू नाही होत. त्यांना बालकृष्णाचं दर्शन आहे का? बालकृष्णाचं दर्शन येते आहे. Those who conduct the traditional cults of spirituality, have they directly encountered that child consciousness, that Balakrishna? म्हणून म्हणतो रसातून माणसं झाली तुम्हाला पाणी घालायचं आहे. आणखी उत्क्रांती कसली संस्कारचे झाले म्हणजे अन्न अन्नाच्या दाण्यामध्ये खूप म्हणजे सत्व त्याचा म्हणजे आम्ही करतो. I speak about the evolution this way. Grass or weeds, out of that the grain, the corn, and the essence of that corn is the body, and in that, through that I am talking. This is the evolution. That is why particularly emphasis on dream. That apparent wakeful state, can you have dreams? पण ते अंगामध्ये आत्मप्रेम आहे. Oh. तुमच्या जवळ पुण्याचं आत्मप्रेम ते कृष्णप्रेम. Yeah. शिवाय कृष्णप्रेम प्रत्येक बालकाजवळ आत्मप्रेम आहे. आणि हे भगवान वासुदेवाचं दर्शन आहे. वासुदेवाचं दर्शन आहे. कृष्णप्रेम Krishna means, he said, ignorance, darkness. This knowingness, this consciousness is the ignorance. Although in glorification, whatever comes out of this ignorance, you may call it knowledge, the sum total of all that, the raw material of that knowledge is this ignorance only, out of Krishna. And you have to know this. In the process of knowing, you are not this. You are not in the field of this Krishna prem. You are apart. You transcend this. कृष्ण म्हणजे मला अज्ञान आहे. आपण आहे असं जे आहे ते मनात अज्ञान आहे. पण अज्ञान संदर्भात आत्मप्रेम आहे. प्रेमच आहे. Oh. This knowingness, innately it is ignorance. Intrinsically it is ignorance only. Knowingness. I am. Child is definitely ignorant. But later on in due course, through so-called maturity, even though it gets knowledge, the raw material is ignorance only. Out of that raw material ignorance, you have built castles of knowledge. But you, the absolute, are not that. Consciousness. And the child consciousness wants to be. The fear of losing it is the fear of death. Your world is away. चालत आहे. सामील आहे. शब्द बोलणार नाही तर वेद कुठला चारी वाली चारी वेद त्याच्यामध्ये चारी वाली चारी वेद आहे. प्रत्येक अक्षरी म्हणू नका. रोज लागेल तुम्हाला
No, the description of कोण कोणाचा शब्द आहे? आकाश. आकाश शब्द. म्हणून वेगळा अंतर म्हणू नका. आकाश म्हणून मी नसणारच. The words emanate from the space and they merge back into space. So don't say the Vedas will be having an end. तो आता साधत नाही. स्वतः साधन सगळं करू शकतो. He says, Maharaj says, nobody wants to find out what is the core essential meaning of the self. If that essential true meaning of the self is solved, then all problems are solved. नाना पण आपल्याला कसं करणार? लोकांना करतात कसं काय होतंय? हे चांगल्या काळापासून नकारून निर्माण झालेला आहे. नंतर बाकीच्या गोष्टीला कोणता तरी त्याच्याला समजा दिले म्हणजे तिकडून मागतो त्याला जोड करणार ठेवण्याकरता सगळं आयुर्वेद आहे. जीवन ठेवलं आत्ममुळे माणसाला तेव्हा करतो. Ayurveda. The purpose of Ayurveda is to keep this body in a fit, balanced condition. So if there are any imbalances, those are made up by vegetation juices. And by keeping the body intact in sound condition, that principal I amness which is sustained on the food juices in the body, it can prolong its life. आपल्याला कोणी काय माना हलका माना भारी माना पण कोणत्याही ध्वनीचा आम्ही तत्व आहे म्हणजे वेदाचाही आज तत्व आहे. ध्वनी कोणी ऐकला? He says you may consider yourself either very low, very mean or very glorious, very eminent. But understand yourself as the principle prior to emanation of anyone. म्हणून तुला सोपं लग्न म्हणतो किंवा तुला ज्ञानाशिवाय आमची कोणाला देव म्हणू नको त्याचं ध्यान कर. I will tell you a secret. He says don't worship or don't pray to any god except to the knowledge you are. That I am the touch of I am is the only God for you. Worship that, surrender to that only. आणि एवढं करून द्या की त्याला ओळखशील. Accept it as it is. And when you worship, it will give you all information about itself. नाही तू आज ज्ञानावेगळा जगात ध्येय नाही. There is no destination except this destination that you are. You are is the destination. I want to read. त्याच्यात छान माणूस Develop your faith doubly and stay put in your beingness. I am. तू आई बाबाला कधी ओळखला आई बाबा तुला कधी ओळखलं ओळखतो. तू आई बाबाला केव्हा ओळखतो कोण विचार करतो संबंध येतो दोघांना ओळख नाही. They don't know each other. Mutual recognition is not there. But after the birth and after some time, they know each other. Is it correct? He is asking you. You didn't know your parents and the parents didn't know you. तुला जर नवल आहे आत्मा तुला ओळखतो तू आत्माला ओळखल्यानंतर नंबर काय? Later on you came to know your parents and your parents came to know you. Similarly, you will know yourself. काठी सुद्धा काय भांगवताना काठी काय लागला नाही. स्वतःचा अर्थ लागला तो फळ लागतो. परमात्मा परमेश्वर सर्व ज्ञान स्वयंभूत ज्ञान
Marathi knows of spirituality, but today the word is Paramartha. Paramartha means spirituality. But Paramartha also means Paramartha, the highest meaning of the self. That's the other thing. That is Sarupa Jnani. You know your identity. स्वतःचा अर्थाचे परंतुला परमार्थ तुम्ही परम The limit of understanding the self is Paramartha. Parama means extreme. The limit. Presently you are apparently in the waking state, but the waking state has come out of the deep sleep state. If you did not have enough deep sleep, you would not have been in the waking state. थोडा खास काम म्हणतो नुकसान होत पण त्याने विशाल खाल्ला विशाल विशाल खाल्ल्याशिवाय काम करता तो म्हणजे विशाल मी आमचा कमता. Suppose somebody comes, dead, exhausted, tired, and his wife pleads with him, you have some food now. He says, no, let me go to sleep for some time. So he will have a sleep for 1 hour or so. Then he is ready to take his food. So this sleep is what? He went into self-forgetfulness. पुन्हा जाण झोप आणि करते म्हणजे अवस्था येईल काय प्रभाव जाण झोप आणि करते ही अवस्था आहे तुम्हाला. He says again, the waking state, deep sleep and his knowingness. I am. These are all temporary phases. You are not that. You, the absolute or the eternal, are not that. Avastha means temporary phase, passing show. जाण झोप आणि करते अवस्था आहे जास्त जन्म म्हणतात. The appearance of this waking state, deep sleep and this knowingness, this combination, when it appears, it is the birth. But you, the absolute, are not that. कुठं झालेला होतो पण तो जाणार त्याचं जाण झोप आणि करतो व्यवस्था आहे जाणार व्यवस्था नाही तर अजन्म वाटतो यावर त्याला जन्म वाटतो. Suppose you get certain illness. That illness has come on you. And that illness will go. But you are there. Similarly, this waking state, deep sleep and this touch of I amness has come over your eternal nature or eternal principle. So that is bound to go. Since this triple unity, waking state, deep sleep and knowingness has come and it will go. So whatever experiences or whatever your acquirements during this temporary phase, who is going to inherit them after the departure of this? जाण झोप आणि करते म्हणजे अवस्था त्या वर्षात खूप कमाल केली व्यवस्था सफरलं काय त्यात वाढच नाही. He says, if you listen to such talks, you are bereft of all affluence which you have acquired during this temporary phase of your being. सरकारची गोष्ट कर They say you ostensibly you talk about religion, about God, about this and about that.
Talk about your own self. पण त्याच्या जो खरं आहे श्रद्धा होती तर त्याला अनुभव एकदम भागवून तुमचं मला भेटला तुमचं मला भेटलं तो विकत तुम्ही मला कल्पना तुमची आहे. He says, if you have faith in your consciousness, and if you strongly hold on to a particular concept, that concept is bound to bear fruit, and you will have visions of having met this sage or that sage. असे लक्ष घेऊन मारून द्यायला त्यांचं म्हणणं खरं आहे. पण आमचा स्वतःचा अनुभव काय आहे या देहाच्या माझी देहाचा अनुभव या देहाच्या माझी देहाचा अनुभव आहे का? This is the Vedas and all those scriptures, great scriptures. They have imposed 8.5 million births of mine. They are imposed on me. But as regards myself, I don't remember any of my past births. मला खूप आवडेल माझी या जन्माची तुला ओळख या जन्माची तुला ज्ञान आहे. आई बापाला ओळखलं असतं आई बापांच्या बाजूला ओळखला कोण काय जन्मात देतं. Presently, I know I am. 27th August 1980, evening session continued. Maharaj wants to reply to this question. Who recognized me? Whether the parents recognize me first or I recognize my parents? देहाची ओळखी तुमच्या ओळख घेऊ नका. देहाची ओळखी तुमची ओळख नाही. Catch hold of your recognition. That means understand your own self and from that standpoint pose the question. Don't hold on to the body as yourself and ask questions. बरोबर. The principle that is prior to this sense organ or the organs of activities, the presiding principle at the back of this, that itself is Ishvara, I say. ध्वनी केव्हाही असेल पण ऐकणारा आहे का ध्वनी आहे या ध्वनीच्या आधी ऐकणारा आहे. अमर ध्वनी आहे पण अमर ध्वनीच्या आधी पण ऐकणारा आहे. महात्मा म्हणाले He says, suppose that anahat dhvani, that unstruck sound, but that eternal principle must be there, that abiding principle must be there prior to the emanation of any sound. That principle is Paramatma. पंचमध्ये ज्ञान असेल Oh. त्या ज्ञानाच्या आधी त्या ज्ञानाचा जाणता आहे. Oh. ज्ञानाच्या जाणत्याला ज्ञान नाहीये. Oh. पण तो ज्ञानाचा जाणत There might be any type of the highest knowledge. But before the emanation of the knowledge, there must be somebody to listen to that knowledge. Yes. आम्ही कोण आहे आम्ही असं दृष्टी आहे का आम्ही आपण असतो आधी 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 अध्यात्म आहे. Prior to all that. The hair has come out subsequently. You are there first, and then the hair by which you can be held. आमच्या गावाच्या हिरावचा ढेगाचा किल्ला आहे. उंच बांधलेल्या वाळू त्या ढेगाचा किल्ला आहे. कोणी पण जातो सर्व वाळू Whatever this young man is asking is quite correct, quite appropriate. But they are based on a foundation, or they are from the top of a castle which is built of sand. अज्ञान बाळकृष्ण अज्ञान That Balakrishna stage is the sprouting of ignorance. Ajnan Samit. अज्ञान Samit. म्हणून कृष्ण नाव That's why Krishna also represents darkness.
पुण्याने वाटता वाटता एकदम मदर बोल झाले म्हणून गेला अंगाचा थोड अंगात फक्त वार्ता वार्ता नंतर मदर बोल झाला तर मोठं अभियान आहे म्हटलं तरी ते पुण्यात म्हणून आहे स्वतः माणसं कळत नाही दूध म्हणजे काय खरं पण आहे तर त्याला काय कळत नाही पण आई कधी बोलतो संघान Although that child consciousness is ignorance, with want it becomes mature. Although it is the child consciousness ignorant, it knows how to suck the milk. बाल कशाचा दर्शन घ्या ध्यान करा ध्यान करा Therefore, if Maharaj says, meditate and meditate more and get to know or have darshan of that child Krishna, Bal Krishna, the child ignorance state. बालपणी बालपणी परंतु वसुन तुम्हाला Although that child consciousness is full of love, it loves to be. Nevertheless, it is ignorance only. तुझं योग आहे पण असं काय There is no other Ishtadevata beyond you. You are your own Ishtadevata. There cannot be any Ishtadevata whatsoever. Process of japa and mantra. Can I propitiate my fond deity? Can I please my fond deity? So Maharaj said there is no fond deity. You don't have Ishtadevata except your own self. The knowledge you are. That is the Ishtadevata. कळवळ्याचा कोण आहे स्वतःबद्दल स्वतःच कळवळी कळवळा कोणाला आहे काय बरोबर स्वतःला काय Who is deeply involved and concerned with oneself. It is oneself only. बाळ तोचा संभव करला काय ना मला The first lesson in the first class, first standard, the first lesson is Bala Putra Sangopan, looking after that child consciousness, not consciousness, the childhood, the child, looking after the child. संगोपन means डॉक्टर जाते म्हणजे संगोपन म्हणजे सर्व मुलं काय In the lower stage, protection, but in the higher spiritual self, opening up, self opening up, unfoldment of the self. Open means the secret, opening the secret. Sangopan to if I am running that only, काय आहे अन्नाचं एवढं काय अन्नाचं चित्र म्हणजे तू आहे अन्नाचं चित्र म्हणजे तू आहे so if I am that, if I am everything, should I worry about all that? So Maharaj said, no, not in the least. Don't worry about anything. Then he posed the next question. Are you this? This is the food body. Are you that food body? Are you the food? He is asking the question. बरोबर नाही मी आहे बाबाला बरोबर तरी पण माझा जन्म झाला I am solicited, I am born. The parents didn't invite me. Come on, let us see. Let us bring a birth. They didn't tell me. Nor did I seek their help for a birth. Spontaneously I have come.
त्या कल्पनेचे मूळ जे आपण आहे अशी कल्पना. आपण आहे अशी कल्पना जर नाही. This most amazing, astounding play of this whole Maya. August 28th morning. August 28th, 1980, morning session begins. What exactly means to keep? We have to find. Nana ka over to we have. Nani ka we cannot destroy the complete. But not real. Mind महाराज सांगितलंय काही स्वीकार करू नका, काही ठेवून घेऊ नका. That is good now. I refuse not. I ask not, I refuse not, I keep not. दिलेलं स्वीकार करू नका. नाकारू नका, नाकारू नका, विचारू नका, नाकारू नका, ठेवू नका. असं आपण सांगितलं. पण कोणाला सांगितलं? माणसाला आम्ही काय सांगतो तर माणसाला तुम्ही म्हणजे जुन्नस आहे महाग ती नोकरी झाली तो, ती नोकरी झाली म्हणजे आमची ज्ञान आहे ते ज्ञान दिसत आहे ती असं नोकरी राहते. कारण ते संसार तुम्ही वेळा झाला एवढा बोलता. You are talking from the practical worldly point of view, embracing body mind as yourself. I am addressing the what principle, which is bereft of the body mind sense. बंधन नाही, त्याला बंधन नाही. बंधनाचं काय म्हणजे कशाच असं तुझे तिथे मोकळं तुम्ही जवान झोपता झालं तर माणसा. That principle which is free, unconditioned, to that principle I am addressing. You are listening to me from the worldly point of view. तुमच्या घरावर अवलंबून परमात्मा आहे का? The Paramatma does not depend on your worldly affairs. तुमचा आयुष्य म्हणजे अनुभव काय अंगणातच नाही. मम्मी मला जरा व्यवसायाचा अनुभवच नाही तुम्ही मानतात. All this world play, world activity is during the existence of this being with. That's what we meant by keep laughing. Exactly. You know, body mind and master rich and but actually you are not burning and you are only the people. जगात अनुभवाच्या विषय बोलतात, जगात अनुभवाच्या विषयावर बोलतात. हे कसं सांगितलं मुद्दा संबंध नाही. स्वीकार करू नका, म्हणू नका, तुम्ही ज्याच्या ओळखीनं मानता ज्याच्या वेळेला तुम्हाला नाही असं झालं पाहिजे आणि सगळं understand what I say. From your body mind sense, you must get rid of this body mind notion that you are the body mind. Then it will be very clear. सत्तर जातो पाहिजे नाही. माझा हाताचा शब्द पंचायत केलं का नाही. संसार व्यक्तीबद्दल मी बोलणार आणि तो माझ्याकडून अभ्यासलेला आहे. In the present and future, there cannot be any elaboration of spiritual discussion here.
So the best course would be for people to come here, sit in silence and zikr. We say all the topics which could be said in words is already over now. And because you are going to ask anything, it would be pertaining to your worldly life, pertaining to your family life. व्यवहारातील व्यवहार ज्ञान, व्यवसायातील व्यवसाय ज्ञान कसं सांगावं आणि कसं सांगावं हे विचारणार. कसं सांगावं कसं सांगावं हे विचारणार. काय विचार If at all you are going to ask any question, it will be related to your worldly life, as to how to settle certain issues or how to reject certain issues. जगातल्या लोकांचा एक कर्म सरकार सरकार करतो चुकीचं आहे का मग मला तेवढं माहिती आहे, तेवढंच माहिती आहे. ते काय म्हणतात तेवढं माहिती आहे. Yes, when people try to expound something in the name of knowledge, whatever they have collected from the worldly affair, worldly experience, that is their knowledge, which is written in their memory. And whatever written in the memory, that they reproduce in talks. That is expounding their knowledge. आता मग तुम्ही सगळं अनुभव पाणी सोडून गेले वापरलं हो समजून सगळं पाणी सोडून घेतला जातो. आपली ज्ञान यांचं आहे. When I say I die, it means I am going to give up all my worldly experience. ब्राह्मणांनी काय सांगतो मग काय झालं कोण ओळखतो मग कसं ओळखू. He says, who realizes this what? When the body is given up. काळेच्या अनुभवापासून काळेच्या अनुभवाचे पर्यंत होईल तो ज्ञानाचा व्यवसाय करला. काळेचा अनुभव सुटला पण पुढे काय झालं हे काय हे झालं नाही. He says all this exchange, give and take of knowledge only during the period of experiencing this body or whatever experience we get through the body, only during that period. But what is to be understood is when you give up the body, what is the state? काय संबंध काय कसं ते जाणून गेलेलं आहे. तो जगावरती भिकारी असेल मग राजा असला का काय कसं व्यवसाय असावा त्याचा हात त्याच्याशी संबंधच नाही. The one who realized that state after the departure of the body, the state as to how and what, one who realizes that he has no care or he is in the least worried about the worldly existence or worldly affairs. आपल्या गावात बाप कसा सांभाळावा आणि कसं करावं हा प्रश्न स्वप्न नावाच्या गावाबरोबर लाभ कसा सांभाळावा आणि पण पाळावे. He said in a township of dream, in a dream township, is there any question how you should conserve your acquisitions or how to get rid or arrest your losses? Can such questions arise? स्वप्न नावाच्या गावाचा अनुभव घेणारा त्याच्या वाढणारा
न जागा झालेला असा मुख्य जागेचा आपण प्रवास करू. पण तुम्ही नको मी पुरुष The one experiencing the dream town or dream world is neither a male nor a female. The one experiencing the dream world, and also it is an apparent wakeful state, waking state, not the true waking state itself. Illusory waking state. या लोकांची खोटी जागृती जो स्वप्नाचा गोष्ट या लोकांची खोटी जागृती खरी जागृती नाही. The witness of that dream state is the illusory waking state in deep sleep. याचा मुळात खरी जागृती मुळे ती केवळ आत्मभाव थेट उद्भवलेली कल्पना ही जागृती बस होते शक्ती आहे ती या जागृतीची काय जर जाणं कधी ती जाणार तर आपल्याला ही कल्पना नव्हती असणार नाही. आणि याच्या पोटी तिच्या पोटी So coming to the so-called real waking state, this waking state also is the waking state or this waking world which has arisen with the arrival of your consciousness or your beingness. Together with the beingness, this waking world also has come and risen. And further he says, in the womb of this real waking world is the dream world. And in the womb of the dream world is this waking world. ज्ञानी असं काय जाणून बसला आहे त्याच्या जाणण्यामध्ये त्याचे काय व्हायला पाहिजे. ज्याने काय जाणलं आहे त्या जाणण्यामध्ये त्याचे काय व्हायला हा ज्ञान बरोबर तो नवते तो आपण आता And the Jnani has come to this realization. Whatever he has realized is the untruth only. This is the complete. साईबाब म्हणजे एका विकृतीच क्रियेचं नाव आणि त्या विकृत क्रियेचं नाव म्हणजे आईबाब आणि त्या विकृती क्रियेचा ठसा म्हणजे मी खरं की बघा आईबाबना कसं करावं आहे विकृती क्रिया तुझा आईबाब कोण It is the parent represent the distorted action. त्या विकृतीतून नंबर केला असा विकृत म्हणजे The product of the distorted action is myself. या लोकांना काय ज्ञान सांगणार माझं बोलून हँडल So from this standpoint, what are type of knowledge can I expound? Better I go into silence only. पाच अनुभवाशिवाय नुसता अनुभव आहे. अनुभव आहे ते जाणीव पाच ज्ञानी इच्छा आहे जाणणारा ज्ञान तो कसा असेल The one that has realized that the five senses are the illusion. How could that jnani be?
जगामध्ये एका सुवर्ण नावाच्या भारतीच्या क्वालिटी किती आहे अलंकार पण Because in the world, how many types of ornaments are there made out of that raw material called gold? त्याचे मानव सांगितले प्रत्येकाची कला वेगवेगळी आहे. त्या सोन्याचे अलंकार वेगवेगळे तर कसं ना Oh. Similarly, the expression of the consciousness, which is the common raw material, the expression through various forms are quite different. कोणी एखाद्याने सोनं ओळखलं निघा झाला सोनं आपण Somebody has recognized the gold only out of all this, and he has stood aloof. आमच्याकडे येऊन त्याचा संसार उत्तम तऱ्हेने करावा काय भांडण त्यांचा काय करू नये उत्तम तऱ्हेने संसार करावा न घडलेली गोष्ट संसाराने आपण न घडलेली गोष्ट उत्तम संसार करावा. To people who have visited this place, I would advise that they should do their family life or worldly activities with full gusto, with full enthusiasm. Because finally, this is all illusion only. Actually, nothing has happened. इथे येऊन ज्याने बरोबर समजलं आपण घडता ते त्यांचा आपोआप चांगल्याकडे घडतोच त्यांना घडवायचं आपल्या हाती आपला घरून काय राहिला तो स्वतःला आपल्या आपण घरून काय बॅलन्स काय राहतो हे संपलं आपण मिळून बॅलन्स काय राहते तुम्ही काय करणार नंतर आयुष्यामध्ये असं तुम्ही पुस्तकाला त्याच्यावर बघावं दोन घटका बघावं काय समजतं म्हणून सगळ्यांना जोड लागतो का जोड कुठे बघा Then Maharaj said, no, people like you should just come here, let me for some time and go. If you want to have a dialogue or conversation, there must be give and take. And there is no scope for give and take through words. पण सगळ्यांनी खरी किती वाढ व्हायची माणसं पण नष्ट करायला म्हटलं वाहून बसतात अजून बसतं आता याचा निवारण कोणी करावं तर मी करावं अडचण निवारण या दुःखाचं अडचण कोणी करायचं मी करावं वस्तू तिथून आहे वस्तू का सुखी वस्तू कोणा ब्रह्म आहे शिवाय दुसऱ्याची निवड आम्हाला कसं करणार मला काय करता येतं हे खरं नव्हे ना नावाची त्याच्यातून मला असं त्याच्यानं त्रिभुवन नाव आत आणि बाहेर खरं ते खोटं आता नावाचं आहे त्या विकृतीचा बिंदू पण आहे विकृती बिंदू म्हणून जर निर्माण झाला त्याच्या आत बाहेर जग आहे किती खोल आहे किती उंचाय पत्ता नाही त्याच्यातून राहते त्याचा व्यास काय आहे त्याचा व्यास काय अनुमानी ब्रह्माचा मला तो म्हणते काय म्हणते म्हणजे काय चांगला
The existing circumstances are such wherein humanity is out to destroy completely. Mutual destruction is unavoidable. This is the state of affairs. So what could be done? If at all this is to be arrested, I will have to arrest it. And I means what? The Parabrahman. I, abiding in Parabrahman, will have to arrest them. Now he says, how the arresting is not possible? Because whatever is happening, all that happening is unreal. It is mithya only. There is no substance in that. To understand this, you understand this way. What am I? I am the result of the action, distorted actions of my parents. Or due to the aberration between the parents, I am the result. And that I am, that consciousness contains the entire universe. Now just imagine what should be the diameter of that consciousness in which the entire universe is contained. It has length, breadth, depth, height, etc. And everything is dwelling in my consciousness. So find out the diameter of that consciousness. मला निश्चयात्मक साधक होते काय पाहिजे पण या क्रियेमध्ये लोकांचे आहे का शिवाय त्याचा दर्शन जगाचं आमच्या जगात चाललेलं आहे तू वाहू शकतो त्याच्यावर मला काय उपाय करता आला तर मी ब्रह्म आहे ना तर पुढे जर परब्रह्म आहे तर त्याचा उपाय होणं तो जरूर उपाय करता He says there is no solution for the chaotic condition of this world because this is an illusion only. If it were true, it could have been remedied. He said, I want some definite conclusion about my identity, Nishyatma. Could it be available in this unreal consciousness world, which is always in fusion, which is unreal, which has no substance? But in the Brahman state, nothing is available, no solution is available. बघायला वाटला झालं उपाय बनवून देऊ तर किती कळाल तर मला त्याच्या बोलून घेतो बाळमध्ये केला काय वाटला काय हो करायचा काय होत त्याचं कमी ना बोलते अनुभव त्याचं कमी नाही अनुभव आहे ही झोपेत तुम्ही जागा आहे आणि अनुभव काय म्हणून जो आहे तो वेगळा परब्रह्म आहे त्याला स्वप्न कधी पंधरा त्याला माहिती पण त्याला स्वप्नाचा अनुभव नाही तो स्मरणपणाचा अनुभव नाही He said, so many people are drowned in the floods. Now, out of compassion, it is natural that people should have been saved. Now, how to manage this? Actually, the experiencer is the Parabrahman. Through this consciousness, the Parabrahman is experiencing everything. But that Parabrahman who is experiencing does not know himself. And further, whatever experiences are derived, they are also not true. They are also no substance. So how can you have a solution? महाराज याला आतापण म्हणतील पळवाट काढतात परब्रह्माच्या नावाने काही करायचं नाही म्हणून पळवाट काढली म्हणलं तुम्ही तुमच्या घरावर उभे राहणार ना आम्हाला कोट लागते तेच करतात ना स्वतः तुम्ही असं तुम्हाला तुमच्या विचार असतो
मग पुरावा मोठा. तुम्ही काय करता? शाश्वत म्हणून तुमच्याकडे काय आहे? तुमची शाश्वती काय करणं भागावर काय करणं ना कर्म काय दुसरं काय आहे? कोणते भांडण कर्म कर्म करायचं तुमच्याकडे शाश्वती काय आहे? सकाळची त्याला उपाय काय ना? उपाय करायचा उपाय व्हायला फक्त जायला म्हणजे वैराग्य म्हणजे काय करायचं नाही तर तुम्ही काय करत नाही कसं घडलायचं बसता खर्च आणि कर्तव्यावर तुमचं अंग नाही संसार कसं टाकतं. So I told him, some people might pose a question here, because you are talking about contact and all those things. And at the same time you say there is no solution. Is it not escapism? Saying that I am the Parabrahman and there is no substance, that I don't want to do anything. So Maharaj said, suppose somebody has the guts to do something, let him come in the open arena and start doing the work. He said it is impossible that they can arrest any of these calamities. Calamities are happening. He said it doesn't mean that you should not do also anything. He says whatever is bound to happen is going to happen through you. But you are not the author of it. You are not the doer of it. You have to understand whatever is happening through you. But don't claim the authorship for doing anything. ओळखा फक्त वैराग्य तेच Understand? फक्त Only understand. माणसाला मागे मारण्यासाठी आपल्याकडे लोक काय करतात Presently the humanity is ready to kill each other. Is preparing for mutual destruction. Maharaj says it is not that a person is trying to kill the other person, but it is all the play in the five elements which is going on. It has come down right from the first element. एखादं स्वप्न पडलं तो स्वप्नाची माणसं 100 वर्षाचं नव्हती एवढं लाभ व्यवसाय केला करून 100 वर्षात चालतं आता 100 वर्षाचा आहे तो त्यांनी भोगला स्वप्न संपलं तेव्हा तो कसा दिसला आपल्याला आपण He said one fellow had a grand dream, and in that dream he experienced a life of 100 years, a span of life of 100 years. After the dream was over, how did he see himself? how do we identify himself? Whether he is 100 years old or he somewhere over the top of that. आपला विषय पकडून बोलणारा मला पाहिजे सगळीला घेऊन जाते नाही
करून लागले चिंता करू कशाला जगात काय घडतं आहे कळतं आहे ते सण होत अकाळी माणसाला माणसं मारतात अकाळी पूर येत आहे गावच्या गाव दमवत आहे त्याचं निवारण काय होत नाही कसं करावं आणि पांढऱ्या माणसाचं कसं घेऊन माणसाला चिंता कसा पाहिजे तो अवघ्याच मानाला प्रत्येक अवघ्याची चिंता त्याला फोन करता बनवतो काय करता येते खरं नाही काय गांधी काय म्हणायचं गाणी घेऊन चिंता करतो असून तो करत अवघ्याची चिंता पण असं म्हणता येईल का ज्ञान एकदा खालच्या पातळीवर येतो चिंता करायला आणि मग वरच्या पातळीवर जातो तुमचा म्हणता अवसर मग पातळी खालचं निवडची मान्य हो पण त्याला चिंता कशी होणार मग चिंता कशी होणार बघवत नाही म्हणून हो पण बघवणारा म्हणजे तो मनाने हेरावला गेला ना मन पकडून बसला चिंता करायला मन पकडलं त्याला आणि मग मन सोडलं आणि वरती जाऊन बसला वरती कुठे जाणार तो चिंता वास्तविक त्याला हालचाल नाही हालचाल करतो काय कोणाची हालचाल आहे त्याची हालचाल म्हणजे मुव्हमेंट कॉन्शियसनेस ऑलवेज आणि चिंता हेड ऑफ माइंड आता व्यवस्थित कॉन्शियसनेस सांगितलं काय म्हणायचं मी काय म्हणतोय समजा एक नाटक चाललंय आणि नाटकाचा मी करता आहे लेखक आहे तर त्यामध्ये समजा कोणाचा खून झाला हे जरा चांगलं आहे ठीक आहे कारण त्यांनी ठरवलेलं आहे ते पण सगळं नाटकात जर उतरला तर त्याला दुःख होणार माझा खून उतर म्हणून असं म्हणतो आता तो नाटका तुम्हाला मूर्ख नव्हे का हो मग दुःख लेखन त्याच आता लेखन त्या मानाला कसं होतेच म्हणतो मी ज्ञानी कल्पना म्हणतो ज्ञानाला दुःख करुणा होण्याची जरूर नाही असंच केलं ज्ञानाला कपॅसिटी पण परंतु त्याने जो गरज पकडले त्याच मानाचे तर दुःख होणार म्हणजे दुःख मुंबईला आपल्याला मुंबईचं दुःख आहे का आपल्याला लोकांचं मुंबईचं दुःख आहे का मला परवा कसं आहे मुंबईला आपल्याला दुःख Bombay city does not suffer the pain as this is mine, this is not mine. With respect to this understanding, the city of Bombay does not suffer. He understands this too. त्या कोणाला आपली पुरुषाला भोकाला कधी झाला काय बरं तो स्वतः आला भेटला आज आणि त्याच्या समोर माझा अर्थ त्याचा अर्थ समोर तुम्हाला हे दोन अर्थ समोर मध्ये काय दिसतो आरशात काय दिसतो मध्ये काय दिसतो मग तिकडे काय दिसतं इकडे काय दिसतं मध्ये काय दिसतं काय झाली ज्ञानाची भेट अशी The meeting of two jnanis is describing. He says, on my own I would not go and meet anybody. But suppose another jnani comes and meets me. Then how the talk will proceed? It will be something like this. I will expose myself. I am like a mirror. And he also will be also exposed like a mirror. So one mirror facing another mirror. So what is there in between the two mirrors? Same will be reflected also in the mirror.
सकाळला त्रास होतो अजून असं त्याच्यात त्याचा थोडं हात लागला ना काय होतं. Suppose if both the mirrors are very pure, then what will be seen? Nothing will be seen. If suppose there is some shade or a tint on one mirror, that also will be reflected in the other mirror. मला म्हणतो मग तो माझा आता बोलणं झालं पाहिजे होतं त्याला पाहिजे. ते पण आहे आणि नाही मी पण आहे आणि नाही याचं मला मेळ घालायचं. काय मागणार काय शिकवतो याचा परिणाम काय काय तुम्हाला काय मिळणार त्यांना काय मिळणार तुला तुमच्या शिकवणीचा परिणाम भोकावर काय झालं तुम्हाला काय झालं.